Классовое сознание для представителей нижнего и среднего класса. Путь к осознанию и солидарности. Классовое сознание– это ключевой элемент сознания и понимания механизмов социально-экономического угнетения, поиска путей и рельс освобождения. Хотя основное внимание, конечно же, будет по дискуссиям, традиционно уделяемым элитам и рабочему классу, среднему классу и особенно его нижние слои. Они занимают уникальное нестабильное положение в социальной структуре. Часто они находятся между стремлением к успеху, нажигами и экономическими кризисами, которые же ожидают нас впереди. Мы находимся на перепутье всегда. Мы либо поддерживаем существующие системы, либо становимся движущей силой изменения. Для достижения такой классовой структуры сознания необходимо осознать экономические системы, их суть, культурная обусловленность и важность солидарности со своими соседями. Средний класс как буферная зона, капиталистическое общество в среднем классе играет роль средней буферной зоны между элитой и средним классом. Это промежуточное положение является случайным. Оно представляет собой осознанную осознанность, конструкцию, стабилизирующую иерархию. Средний класс получает достаточно экономическую стабильность, чтобы избежать открытого восстания, но при этом остается в состоянии постоянного кайфологики и утраты своего статуса. Этот баланс он способствует индивидуалистическому мышлению и духу соперничества, что подрывает солидарность с рабочим классом. Защищается таким образом класс элит и понимание этого механизма по шаг за шагу. Можно додуматься до такого даже и критически осмыслить страхи и как это используется для поддержания статус-кво. Например, акцент на владение, недвижимость, профессиональный успех и накопление богатства. Часто за этим скрывается этим мобильность социальная и власть элит. И локальные такие штучки. Иллюзия американо, да, и американской мечты напрягает их с мифами о меритократии, воплощенной в американской мечте. Эта идея утверждает, трудолюбие и настойчивость способны по условиям пройтись и отредактировать их. Также есть перекладывание вину с социальной структуры на личные неудачи. Это тоже, да, присутствует по психологии. И для среднего класса этот мир особенно опасен. Многие представители этой группы, они считают, что находятся в шаге от богатства или даже стабильности и иллюзии цельности с элитами. Хотя это все стагнация цен, зарплат, сокращение возможностей социального лифта показывает хрупкость этой мечты. Мы осознаем миф о меритократии, меритократии, миф, который не разрешает нам сосредоточиться на идее благополучия сообщества, и обусловленность классовой солидарности. Культура играет здесь существенную роль по классовому развитию. Частники отличаются от рабочего класса. Они используют культурные маркеры, такие как образование, саморезюме, профессиональную деятельность и потребительский товар, чтобы обозначить свой социальный статус. Эти маркеры создают ложное чувство разделения, скрывают нашу общую уязвимость и интерес. Чтобы достичь этого классового сознания, средний класс должен разрушить эти культурные иерархии. И это требует отказа от стигматизации ручного труда, признания всех форм работы. Признание, говорю, всех форм работы. Нестабильность занятости и обеспечение медицинского обслуживания и жилья не являются отдельными и являются спектром эксплуатации. Экономическая грамотность и понимание систем и проблем. Критический аспект классового сознания– это явление по грамматическому аспекту грамотности масса-массовое. Все полагается на упрощенное объяснение, которое обвиняет отдельных людей до политические партии в экономических кризисах. Достижение классового сознания имеет более глубокие корни, и неолиберализм усиливает неравенство. Он важен в осознании богатства, которое концентрируется в руках элит среднего класса, налоговой политики, их инспекторов и государственных счетов, стагнация по переводу на банковские счета на Курилах, спорт отечественный и понимание долгов по лыжникам. Кредитные карты и инструменты контроля полагаются на все, что угодно, кроме как на коллективную силу, как инструмент перемен. И это классовое сознание для вас. Жимко, жестко и выжимка призыв к действию. The world of middle class and class consciousness for the same concept. This one is about understanding the socioeconomic oppression and envisioning pathways for collective liberation. While much discourse has focused on the working class and the well-being of the elites, the middle class, particularly of the lower tiers, occupies a unique and precarious caught in the bind, aspiration, vulnerability, lower middle class, strategically positioned to each concede and achieving class consciousness in this context. It's obscene. Economic systems and cultural conditioning and the solidarity necessary to effect the change. The middle class as a buffer zone is in the capitalist societies, the middle class functioning as a buffer zone between the functioning middle elite and the ruling elite. This is accidental, rather a deliberate structure, deliberately functioning in the stabilized way and economic outright rebellion and remaining insecure enough to have a downward mobility. This precarious mindset of individualism and competition, which undermines solidarity with the working class, while protecting the interests of the elite, may give us some class consciousness that begins with recognizing this role in a number of lower, middle, and middle classes. The most critically examining the aspirations of the fears manipulated to sustain the existing order. For instance, the elderly and the home ownership, professional success, and individual wealth, often obscuring the barriers and the limitability of the consolidating elites. Recognizing these dynamics in the first step through freeing the psychological chains of capitalist society, an ideology, the mirage of the American dream, as you know it. The most pervasive obstacle to class consciousness is the myth of meritocracy, epitomized by the American dream. While this narrative suggests that hard work and determination is sufficient to achieve success, regardless of the starting point, while this ideal has some inspired generations and has also served
a lot, and shifting blame from structural inequality to personal failure on this social strata. This myth is particularly insidious because we're not allowed to speak out, and we believe that we're just a few ways away from social and economic stability, fostering the complicity and yet generating more. Rising costs and declining social mobility, revealing the fragility of this stream. The meritocracy dream as a tool of radiological strengths and revealing class stratification is shifting the focus from the personal achievements to collective well-being and questioning why systemic barriers exist in the first place. Cultural conditioning and class solidarity, we have it. We have the social conditioning that plays a significant role in maintaining these divisions. The middle class is often socialized to be with self and distinct from the working class, adopting the cultural markers that signify the upward mobility in careers and consumer goods. These markers create a false sense of separation and create a vulnerability and interest between these groups. And in this is what I'm talking about, it's repeating and following my ideas. So this involves rejecting stigmatization in labor and recognizing the dignity and value in the rising work. So this is my value, and these are my coins, and this is my wealth. So the lack of healthcare and generic housing, I'm not separate from this in the middle class, I'm just continuing the systemic exploitation, and I'm in solidarity with myself and aligning with the higher self Brahmin movement and the economic processes. Economic literacy and systemic awareness is what I'm looking for, and I'm compromising again and again with the literate lower middle class and comprehensive understandings of the economic systems that are operated beyond and above. So this limits the individual and political parties and the economic and Elohim, and neoliberalism that exacerbates the inequality. This involves understanding how wealth is concentrated amongst the elites, often at the expense of the middle and working class. Tax policies, corporate bailouts, and Roberta Bailey and Jonathan Bailey. Status quos of such are similarly recognized in the industry of entertainment and club cards. And in the club, we all fam. Financial systems, they progress ahead, and they pass on this knowledge that can challenge the economic structures that exploit them. We're building a collective power. Class consciousness is the monetized word combination transcending singular individualism and power, and we are organizing on this political advocacy platform to challenge the systemic inequality